Good morning, students. So you have to be connected within 15 minutes. So we are going to start. That is 8:10. Still 5 minutes are there. So after that, if we start that once again, if we want to connect, so it is become very difficult for us also. So 11 members now joined. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದೀರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಐತಿ. ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲ್ಲ ಅವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇಳಬಹುದು. You can discuss, that is whatever the problem. If you don't know that, so those also you can join our ಪಟಾಪ್ಟ. ಅಕ್ಷತಾ, ಸ್ನೇಹ, ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಪೂಜಾ, ಶ್ರೀಶೈಲ್, ಸಚಿನ್, ರೇಣುಕಾ, ಮಾಡಿ. ಜಾಗ ನೋಡಿ. ಆಯ್ತು, ಮಾಡ್ಬಾ. ಇನ್ನ 2 ನಿಮಿಷ ಐತಿ. ಪಟಾಪಟ ಜಾಯ್ನ್ ಆರಿ. ಬರೀ 15 ಮಂದಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೈತಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ ನಾನು. Okay, we will start. That is the ಹಲೋ. ಹಲೋ, ಯಾರು? ಹಲೋ. Hello, let me start. That is the class. So remaining let join later on one by one. So we'll start the
classes. So yesterday we have left, that is the, so ನಿಮ್ಮ mic ನ mute ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. If you have a doubt, then only you have to on the your mics. Otherwise, simply listen my words. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿನ್ನೆ ಎಷ್ಟಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವ್ರಿ ಅಂದ್ರ 22 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೇವ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಮೂವ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ದ 23rd ಕ್ವಶನ್. 23ನೇ ಕ್ವಶನ್, ಫೈಂಡ್ ದಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್? ದಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 23rd ಕ್ವಶನ್. Third question. We have to start the 23rd question. ಏನೈತ್ರಿ ಅಂದ್ರ find the vector equation of the plane. ಎದರ್ದ್ರಿ ಪ್ಲೇನ್ ಅದ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬೇಕಾಗೈತ್ರಿ. whose distance, that is whose, so let me take whose distance means the plane. Find the vector equation of the plane ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗೈತ್ರಿ. of the plane we have to find out. So for which its distance is, so which is at a distance of 7 units from the origin. ಸೊ ಯಾರ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅದು ಮೈಕ್. ಅಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ to the plane, normal to the plane, that is 3i plus 5j minus 6k. ಹಾ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ ಮೈಕ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಇದನ್ನ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ನ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮೈಕ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. So we are going to solve, that is the 23rd question. 23ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡತ್ತೇವ್ರಿ. What is the question we have? Wait. Okay, let it be. So we are going to solve, that is the 23rd question. Find the vector equation of the plane. So which is at the distance at a 7 unit from the origin, and the normal to the plane is given. So what they have given, that is n vector is given. So that is a vector n is given. So it is 3i plus 5j and minus 6k is given. ಇದನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ.
ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿ ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ. ಡಿ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ ಅಂದ್ರ 7. So already we know that is the equation of the plane of the normal form. So that is vector r dot vector n is equal to d. It is the equation of the plane in the vector form. And now what they asked, that is the find the vector equation of the plane in which, so that is the distance is given. Vector equation ಕೇಳ್ಯಾನ್ರಿ. So that is vector r into vector r into vector, so clear it. So vector r into vector r dot n vector ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ 3i plus 5j minus 6k is equal to d ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ 7. So this is an vector equation of the plane. Vector equation of the plane. This is a vector equation of the plane in the vector form. What they asked, that is find the vector equation of the plane in which the distance is 7 units from the origin and normal to the plane. So this is a normal to the plane, means that is given. So ಈ ತರ 3-dimension figure ಐತ್ರಿ. So we have that is, and this we needed the equation of the plane. So the distance from the origin to the plane is given. This distance is what? 7 units and normal to the plane. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ಲೇನಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಐತ್ರಿ, perpendicular. So that is n vector. We can use the capital N or a small n vector also. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದ್ರಿ notation. So that is about the this question. Very simple question we have, that is next we move to that is the next. It is a probability based. So next ಏನ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ, probability ಹೋಗೋಣ್ರಿ. That is 24th question. 24th question ಎಷ್ಟನೇದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 24ನೇದು. ಏನೈತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ a couple, we have a family, a couple a couple a couple has two children's has two children's has two children's find the probability that both are girls. Both are girls if it is known, known, that elder child is girl. Elder child is girl. Elder child is girl. So ಏನೈತ್ರಿ ಅಂದ್ರ
So a couple has a two childrens. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅದಾರ್ರಿ? Two childrens ಅದಾವ್ರಿ. So we have a two childrens. So find the probability. ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ರಿ? Probability ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ರಿ that both are girls. ಇಬ್ರು girls. If it's known that the elder child is a known that the given condition elder child is a girl. So elder child is a girl. Elder ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಸಣ್ಣವರು. So first we have to write the sample space for this. What are the possible cases we are getting? So yes ಅಂತೇವ್ರಿ. Sample space ಏನ್ ಅನ್ನೋನ್ರಿ? Yes. So ಇಬ್ರು childrens. So first boy girl ಬರ್ಬೋದ್ರಿ. boy ಬರ್ಬೋದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗರ್ಲ್ ಬಾಯ್ ಆಗ್ಬೋದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ both are girls. So now here we take that is the E is a event. E is a event that both are girls. Both are girls means what we'll get? Both are girls. Only one outcomes. The condition is given that let we consider it as a A. A consider ಮಾಡು. Whose elder is the elder elder child is a girl. Elder child ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣೋರು girl ಇದ್ರ. So what are the possible we are getting? First one should be a girl. Girl boy will get. Next both girl will get. So this is the possible. So actually what we have to find out means wait. So what we have to find out here, that is the probability of ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗೈತ್ರಿ ಅಂದ್ರ probability ಬೋತ್ ಏನ್ರಿ ಇಬ್ರು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಕಂಡೀಷನ್ ಏನೈತ್ರಿ ಅದಕ್ಕ? ಫಸ್ಟ್ನೇದೋರು ಗರ್ಲ್. ಎಲ್ಡರ್ ಒನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಗರ್ಲ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋನ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಹೌದೋ ಇಲ್ಲೋ ಇದಕ್ಕ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ. ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಓದಿದ ಗುಳೇನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಫೈಂಡ್ ದಿ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಎದ್ರದ್ದು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಬೇಕದ? ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಎದ್ರದ್ರಿ? ಬೋತ್ ಆರ್ ಗರ್ಲ್. ಇಬ್ರು ಗರ್ಲ್ ರೀ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ನೋಡ್ರಿ. ಇಫ್ ಅಂದ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ ರೀ. ಮುಂದ್ ಬರುದು ಕಂಡೀಷನ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ದಟ್ ಎಲ್ಡರ್ ಈಸ್ ಅ ಗರ್ಲ್. ಎಲ್ಡರ್ ಏನ್ರಿ? ಗರ್ಲ್ ಆಗಿದ್ರ ಇದು ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಗಿವನ್ question we have to understand whether it is on which topic. So from which formula we can solve this probability function. So let me move to that is. So we have already known the formula for the conditional probability. Probability of E conditional A is equal to ಏನಾಯ್ತ್ರಿ? Probability of A intersection E A conditional E divided by probability of A. Probability of A. So ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ರಿ? Probability of A intersection E. A intersection E is equal to A intersection E ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಏನ್ ಅದಾವ್ರಿ? A ಮತ್ತು A, E ಮತ್ತು A ದಾಗ ಕಾಮನ್ ಏನೈತಿ? ಒಂದೇ ಐತಿ. So only one. So it means that 1 by how many sample space? 1 by 4 we'll get. 1 by 4 the probability of. Next probability of A. Probability of A ಏನಾಯ್ತ್ರಿ? Probability of A ಏನಾಯ್ತ್ರಿ? So 2 is there. So A ದಾಗ ಏನೈತ್ರಿ? 2 ಅದಾವು. So in the A what we have? A ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ್ರಿ? So 2 here we have. Only the 2 sample space points are there. So out of how many? 4. So I will write that is a probability of A ಏನಾಯ್ತ್ರಿ? 2 divided by 4. 2 divided by 4. So let me substitute here. So we move to the next question. Next page. So what we got? Probability of E conditional A is equal to
E 1 by 4 divided by 2 by 4. 4 get cancel. In 1 3 probability of E conditional A is equal to 1 by 2 chance. 1 by 2 3 chance. So both are a girl, and in which that is the elder one is also girl. So that is only one we have the chance. So this completes the 2 marks. 2 marks in Mugduri. Next we move to that is the 3 mark question. Next eduk move agonri andre 3 mark question part C. So we move to that is the part C question. Part C question. Audrey, so in that first, so 25th question, we start with the 25th question. 25th. E3 under 25th question. So we'll say that determine whether the relation are in this set. So that the set A is given for this. Set A is given 1, 2, 3, 4, so on up to 13 and 14. 13 and 14. And the relation is given, the relation R is given in such a way that x comma y such that 3x minus y is equal to 0 is equal to 0 is a reflexive is a ಏನು ಕೇಳ ನೋಡ್ರಿ is a reflexive is a reflexive next symmetric ಅದೇನ್ರ symmetric ಆಗತ್ರಿ symmetric next and transitive ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗತ್ರಿ ಇದು ಇವು ಮೂರುನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನಾವು ಸೊ ನಮಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲಾಕ್ಸಿವ್ ಅಂದ್ರ ಏನ್ ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರ ಏನ್ ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ ಹೌದ್ರಿ ಸೊ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ದಟ್ so first we'll start. So here for this problem, it is better to write in the roster formally. It will become a very easy for you to identify whether the given relation is reflexive, symmetric, or a transitive. So let me write that is in a roster form only. R is equal to ಏನೈತ್ರಿ so what they given y equal to ಏನಾಗತ್ರಿ ಇದು so see here so we can rewrite this y is equal to ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತ್ರಿ 3x ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತ್ರಿ y equal to 3x. So if we take that is x is equal to 1, what we'll get for the y? So we'll get the relation 1 comma 3. Next if we take that is 2 comma 3 2s are 6 ಆಗತ್ರಿ. Next 3 comma 9 ಆಗತ್ರಿ. Next 4 comma 12 ಆಗತ್ರಿ. Next 5 comma ಮುಗೀತ್ರಿ. So this completes our why because we are not able to take that is the 5. Why? Because 5 3s are 15. 15 is not there in the set A. Means both x and y must be there in the so A set. So that is the given. So we got the all the ordered pair of the relation. Now we can easily check whether it will become a reflexive or a symmetric. First. So first ಏನೈತ್ರಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ reflexive. So what is the property we have? Whether for all 1 belongs to A. 1 belongs to A. 1 ಏದಾಗ ಐತ್ರಿ whether 1 comma 1 is belongs to the R ಐತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ರ ಐತ್ರಿ 1 comma 1 so it is not there. If it is not there then what you will say? It is not a reflexive. It is not a reflexive. It is not a reflexive.
ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಅದು ಏನ್ರಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗೋದಲ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಮೂವ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸಿಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್. ಎರಡನೇದಕ್ ಬರೋನ್ರಿ. ಏನೈತ್ರಿ ಎರಡನೇದು ಸಿಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್. SYMM ಸಿಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್. ಸಿಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಏನೈತ್ರಿ? ಸಿಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ we need that is one pair. Select any one pair in the relation 1,3 belongs to R. ಐತ್ರಿ ಅದ್ರಾಗ R ದಾಗ ಐತ್ರಿ 1, so next we have to search for the 3,1. 3,1 ಐತೇನ್ರಿ? ಇಲ್ಲ. So it is not belongs to R. So it is complete. If one pair is not there, then it is not a symmetric. So therefore R is not a symmetric. R is not a symmetric. R ಏನಲ್ರಿ? Symmetric. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ? ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ? ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. R ಏನ್ರಿ? ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಏನ್ರಿ? ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಪೇರ್ ಬೇಕು. ವಿ ನೀಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 2 pairs. ಸೊ 2 connective pairs 1,3 belongs to R. ಇದೊಂದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3,9 is also belongs to R. ಹೌದ್ರಿ? ಇವ್ ಎರಡು ಪೇರ್ ಅದಾವ್ರಿ ನಮ್ ಹತ್ರ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದಾವ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಈಸ್. ಸೊ 1,3 is also there. 3,9 is also there. So then, so next we have to search for 1,3. 1,9. 1,9 is belongs to R. No, it is not there in R. R ದಾಗ ಐತನ್ರಿ 1,9 ಏನ್ರ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ರಿ, ಇರುವ 4 ಪೇರ್ ಅದಾವ್. ಸೊ 1,9 is also not there. Then what you will say? ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? Therefore R is not a transitive. R is not a transitive. R ಏನೇನ್ ಆಲಿಲ್ರಿ? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಲಿಲ್ಲ, ಸಿಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಆಲಿಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಲಿಲ್ಲ. So next we move to the another question. So it is on the matrix. So 20. So that is the 26th question. ಏನೈತ್ರಿ ಅಂದ್ರ, if 2 times of matrix X 2 Y 1 X2 Y1 X2 Y1, so it is bracket plus 3 times of 1 minus 1 0 2 is equal to 3 times of 3. Sir, ಹೇಳ್ರಿ. ಅದು X Y Z ಅಂತೀರಿ. ಓಕೆ. ಅದು ಕಾಣಲಾಗೈತಿ. ಎಕ್ಸ್ 2 ಅಲ್ಲ, ಅದು ಜೆಡ್ ಅನ. ಎಕ್ಸ್ ಜೆಡ್. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಐತಿ ಅಂದಂಗಾಯ್ತ. ಇದು ಟಿ ಅನ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ. 3 5 4 6 3 5 4 6. ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತ್ರಿ, ಇದು ಎದರ್ ಮ್ಯಾಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ 2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತ್ರಿ, ಸಮ್ ಆಫ್ 2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. 2 ಲೇ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಮತ್ತ 3 ಲೇ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ 3 ಲೇ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇವು ಎರಡೂನು ಕೂಡಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ.
ಈಕ್ವಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೇವ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಇಫ್ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಟ್, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ವೈ, ಜೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟಿ. ಎಕ್ಸ್, ವೈ, ಜೆಡ್, ಟಿ ಇಷ್ಟು ನಾಲ್ಕರದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರ 4 ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾವ್ರಿ. 4 ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ರಿ. ಹಾ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ, 2 ಲಿತ್ರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ್ರಿ. ಏನಾಗತ್ರಿ, 2x 2z ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3y, ಸಾರಿ 2y 2t ಆಯ್ತ್ರಿ ಇದು ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಈಸಿ ಪ್ಲಸ್ 3 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ್ರಿ. ಏನಾಗತ್ರಿ, 3 minus 3 0 6 is equal to 3 3s are 9, 3 5s are 15, 3 4s are 12, 3 6s are 18. 18 ಆಯ್ತ್ರಿ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಇವೆರಡು ಕೂಡ್ಸುನಲ್ರಿ, 2x. So see here, what we'll get, 2x 2x plus 3. Next here 2x 2z minus 3 ಆಯ್ತ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ, 2y plus 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2t plus 6. So this is the matrix we got. ಹೌದ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನೈತ್ರಿ, 9 15 12 18. ಹೌದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಇವು ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆದ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೂ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಇಫ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದಿ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ದಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 2x plus 3 is equal to ಎದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗತ್ರಿ, 9 ಗೆ ಆಗತ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2z minus 3 is equal to ಎದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗತ್ರಿ, is equal to 15. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2y is equal to ಎದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗತ್ರಿ, 12 ಗೆ. 2t plus 6 is equal to ಎದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗತ್ರಿ, 18. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋತ ಹೋಗೋಣ್ರಿ ಒಂದೊಂದು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ 2x ಅಂದ್ರೆ ಏನೈತ್ರಿ, 2x ಆ ಕಡೆ ಒಯ್ರಿ, ಈ 3 ನ ಆ ಕಡೆ ಒಯ್ದ್ರಿ ಎಷ್ಟಾಗತ್ರಿ, -3 ಅಂದ್ರೆ is equal to 6 ಆಯ್ತ್ರಿ. x is equal to ಎಷ್ಟ್ ಆಯ್ತ್ರಿ, 2 1s 2 3s ಎಷ್ಟು ಉಳಿತ್ರಿ, x is equal to 3. x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡಿಡೇನ್ರಿ. ಸೊ ದೆನ್ y is equal to 2 1s 2 6s ಅಂದ್ರೆ y is equal to ಎಷ್ಟ್ ಆಯ್ತ್ರಿ, ಸೊ y is equal to 6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕ್ರಿ, z ಅಂದ್ರೆ ಏನೈತ್ ನೋಡ್ರಿ, 2z minus 3 is equal to ಏನೈತ್ರಿ, 15. ಅಂದ್ರ 2z is equal to 15 plus 3. 15 plus 3 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ರಿ, 18. ಸೊ 2z is equal to 18. 2 1s 2 9s ಹೌದ್ರಿ. z is equal to ಎಷ್ಟ್ ಬಂತ್ರಿ, 9 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎದಕ್ ಹೋಗುನ್ರಿ, 2t. 2t plus 6 is equal to ಎಷ್ಟ್ ಐತ್ರಿ, 18 ಐತ್ರಿ. ಈ 6 ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಬಂದ್ರಿ ಏನಾಗತ್ರಿ, ಮೈನಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬಂತ್ರಿ, 2t is equal to 6 ಬಂತಂದ್ರ 12 ವಾಲಿಲ್ರಿ, ಅಂದ್ರ 2 1s 2 6s ಏನಾಯ್ತ್ರಿ, t is equal to 6. ಸೊ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ x equal to ಎಷ್ಟ್ರಿ, 3, y is equal to 6, z is equal to 9 and t is equal to 6. So this completes the problem.
So next we move to the 27th question. 27th question ಏನೈತ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಐತಿ 27th. So that is in a implicity form. 20 27th ಏನೈತ್ರಿ ಅಂದ್ರ if x root 1 plus y, x root 1 plus y plus y root 1 plus x is equal to 0 ಐತ್ರಿ, is equal to 0 ಐತ್ರಿ, where x is not equal to y. x ಏನ್ರಿ y ಗೆ equal ಇಲ್ಲ ಅಂದಂಗ್ರಿ. And prove that then prove that dy by dx is equal to ಏನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣನ್ರಿ ಮೈನಸ್ 1 by 1 plus x whole square. So we have to prove that is dy by dx. So here we have to simplify first. We have to convert these the given function purely as a function of y. So we have to express y as the function of x ನ್ಯಾಗ ಬರಿಬೇಕು. y ನ x ನ್ಯಾಗ ಬರಿಬೇಕು. So ಏನ್ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ? Let we take that is x into root 1 plus y is equal to ಆ ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತ್ರಿ ಮೈನಸ್ y into root 1 plus x. ಹೌದ್ರಿ? ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನಾವು ಈ ರೂಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ವಾಟ್ we have to eliminate these roots. So to eliminate the root we have to square it. Squaring on both these sides. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಹೋಯ್ತ್ರಿ 1 plus y ಉಳಿತ್ರಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಪ್ಲಸ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1 plus x. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ್ರಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ y ಹೌದ್ರಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತ್ರಿ. ಸೊ ಇವ್ಕುರ್ನ ಇಷ್ಟೂನು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಬರೋಣ್ರಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ y ಮೈನಸ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯ್ತ್ರಿ 0 ಆಯ್ತು. ನೋಡ್ರಿ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಈ ಕಡೆ ತಂದೇವ್ ಮೈನಸ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ y ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟೇವ್ರಿ, ಇದು y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ತಂದೇವ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ ನಮಗ, ಏನು ಅಂದ್ರ so shall I write here at the down side? ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಿ ನೋಡ್ರಿ, a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರ a ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತ್ರಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ವಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಈಗ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ y ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ y ಆಯ್ತ್ರಿ, ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಮನ್ ಆಗತ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಕಾಮನ್ ಆಗತ್. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಉಳಿತೈತ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ y, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ y ಕಾಮನ್ ಐತ್ರಿ, ಹೊರಗ್ ತಕೊಳ್ಳೋಣ್ರಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ y ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡೇವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಉಳಿತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ y ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಇದು ಅಂತರೂ 0 ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ರಿ, ಅಂದ್ರ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇದ 0 ರೀ. ಯಾಕಂದ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ, ಏನ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು y. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು y ಆಯ್ತಂದ್ರ ಇದು 0 ಆತೈತ್ರಿ, ಬಟ್ ಇದು ಈಗ 0 ಆಗುದೇ ಇಲ್ರಿ, ಅಂದ್ರ ಇದ 0 ಆಗ್ಬೇಕಲ್ರಿ ಇನ್ನು ಉಳ್ದುದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಏನ್ ಉಳಿತ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ y ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.
ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ ದಿ y ಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ. ಸೊ y ಎಲ್ಲಿ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಐತಿ, ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಳನ್ರಿ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಐತಿ, ಆ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ y ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡೇವ್ರಿ, ಏನ್ ಉಳಿತ್ರಿ? 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ is equal to minus x. So y is equal to minus x divided by 1 plus x. So name it as equation number 1. ಈಗ ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಟ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದಾಯ್ತು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ dy, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ. dy by dx is equal to quotient rule ರೀ, 1 plus x ಹಂಗ ಇಡ್ರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1 plus x, ಈ v ಹಂಗ ಇಡುದು, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ? ಮೈನಸ್ 1. ಇಲ್ಲಿಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಮೈನಸ್ ಒಳಗ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಹೊರಗ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಮೈನಸ್ ಹೊರಗ ತಗೊಂಡು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಮೈನಸ್ ಹೊರಗ ಐತ್ರಿ. ಎಕ್ಸ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನೈತ್ರಿ? 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಂಗ ಇಡ್ರಿ, 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅದನ್ನು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತ್ರಿ? 1 ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್, 1 plus x whole square. So here we'll get that is the hmm, hmm, is equal to dy by dx is equal to ಏನಾಗತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? 1 plus x ಐತ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಏನ್ ಉಳಿತ್ರಿ? 1 ಉಳಿತು. ಮೈನಸ್ 1 ಬೈ ಈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ whole square, 1 plus x whole square. So this completes the problem. ಅದೇ ಕೇಳಿದ್ನಿಲ್ರಿ, dy by dx is equal to what we got. So shall we write here? dy by dx is equal to ಏನಾಗತ್ರಿ? ಮೈನಸ್ 1 by, so 1 plus x whole square, 1 plus x whole square. So this completes the problem. Next we move to that is the 28th question. 28th question ಹೋಗೋಣ್ರಿ. 28th ಏನೈತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ x is equal to, it is an so parametric function, a raised to sin inverse t, and y is equal to square root of a raised to cos inverse t. So parametrics. Next ಏನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿ ಅಂದನ್ರಿ, and prove that so dy by dx is equal to ಏನ್ ತೋರ್ಸಂದನ್ರಿ? minus y by x we have to prove. So for this we have to know about that is the trigonometric property. ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕ್ರಿ. First we will express that x is equal to ಏನೈತ್ರಿ? square root of a raised to sin inverse t. y is equal to ಏನ್ರಿ? square root of a raised to cos inverse t. ಎರಡು ಕಡೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ, x square is equal to a sin inverse t. ಹೌದ್ರಿ? y square is equal to a raised to cos inverse t. And we know the property of the indices and also inverse trig. Here what we have to do means you have to multiply here, then only it is possible to add this. So let me multiply them. X square into y square is equal to a raised to sin inverse t
into a raised to cos inverse t. If bases are same, powers must be added. We have already known x square into y square is equal to a raised to sin inverse t plus cos inverse t. cos inverse t. ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ ನಮಗ. ಏನ್ರಿ sin inverse t plus cos inverse t ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ pi by 2. Already we know that. So that is cos inverse t plus sin inverse t is equal to ಏನೈತ್ರಿ pi by 2. Already we know that, but now it is deleted. X square y square is equal to a raised to pi by 2. So name it as equation number 1. ಈ 1 ಈ ಸದ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು y ಲೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ is using the product. X square ಹಂಗ ಇಟ್ಟೇನ್ರಿ, y square ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನ್ರಿ 2y dy by dx plus y square ಹಂಗ ಇಡ್ರಿ. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ x square ಏನಾಗತ್ರಿ ದಟ್ ಈಸ್ 2x is equal to ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನ್ರಿ 0. ಸೊ ನಮಗ್ ಏನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ dy ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಏನಲ್ರಿ. ಸೊ dy by dx is equal to ಏನಾಯ್ತ್ರಿ minus 2x y square divided by ಇದು ಏನಾಗತ್ರಿ ಈ ಕಡೆ ತಳಗ್ ಬರ್ತೈತಿ ಏನ್ರಿ 2yx square. ಏನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತ್ರಿ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತ್ರಿ, x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತ್ರಿ, y ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಏನ್ ಉಳಿತು ಹೇಳ್ರಿ dy by dx is equal to what is left here. So minus y by x. So we got our result. So num result 6-3. So this is our required result what they asked, that is. Next we move to that is the 29th question. 29ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ್ರಿ. ಸೊ 29th ಕ್ವಶನ್ ಏನೈತ್ರಿ ನೋಡೋಣ್ರಿ 29th. So this is the last problem. We are going to solve that. Why? Because the time is more. So 29th question ಏನೈತ್ರಿ find the two positive numbers whose sum is given, whose sum is 15 and sum of the square, and very important here, and sum of the square is minimum. ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇಡಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ನರ y ದಾಗರ ಬರೀಬೇಕು, y ನರ ಎಕ್ಸ್ ದಾಗ. ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನಲ್ರಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿ ಅಂತಿರ್ತಾನಲ್ರಿ ಅದಕ್ಕ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ ಲೆಟ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ y ಆರ್ ದಿ ಟೂ ನಂಬರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ y ಆರ್ any two numbers. ಅವು ಏನನ್ರಿ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನೋನಲ್ರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗತ್ರಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ನಂಬರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ y is equal to ಏನ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ y is equal to ಏನ್ ಕೊಟ್ಟನ್ 15. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ, either convert x in y or y in x. So better we'll convert in terms of x. 15 minus x. So for what? The sum of whose square, ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ sum of whose square is minimum. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವದ್ರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅನ್ನನ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ sum of the square. So let we consider sum of the square. It is a f of x ಅನ್ನೋನ್ರಿ sum of the square ಅಂದ್ರೆ x square plus y square ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ
15 minus x whole square. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರ ನಮಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಐತಿ, ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕ್ರಿ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕ್ರಿ. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಟು 0 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಈಕ್ವೇಟಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ x1 ಅಂಡ್ x2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ x3. ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಾವ್ರಿ, ಲೀಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತೂ ಸಿಗತೈತಿ. ಇವ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೆಗದ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕ್ರಿ. ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಈ x1 ಇದ್ರೊಳಗ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ x1 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರ ದೆನ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ at x equal to x1. If f double dash of x2 is greater than or equal to 0, greater than or equal to 0 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರ ಅವಾಗ ನಾವ್ ಏನಂತೇವಿ, f is ಮಿನಿಮಮ್. f ಏನೈತ್ರಿ, ಮಿನಿಮಮ್ at x is equal to x2. So this is a procedure for identifying the maximum and minimum of this. So let me move to that is the previous problem. So here what we have to do, we have to find out the first derivative, second derivative, and we have to equate the first derivative for the zero. So let me start that. ಏನ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ, f first derivative f dash of x ಏನಾಗತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಸೊ 2x ಮೈನಸ್ 2 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ದ್ ಬಿಡೋಣಲ್ರಿ, ಮೈನಸ್ ಆಗತ್ರಿ, ಮೈನಸ್ 2 times of 15 minus x. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ ಇದನ್ನ. ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, 2 ಉಳಿತ್ರಿ, ಮೈನಸ್ 2 ಮೈನಸ್ 1 ಆಗತ್ರಿ, ಪ್ಲಸ್ 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ ಇದು 4. So totally we'll got that is the second derivative. So what the procedure? So we have to equate the first derivative to 0 to identify the maximum and minimum. F dash of x is equal to 0. F dash ಏನಾಯ್ತ್ರಿ, 2x minus 2 into 15 minus x is equal to 0. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ್ರಿ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗತ್ರಿ, 30 ಆಗುತ್ತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 30 ಪ್ಲಸ್ 2x ಅಂದ್ರ 4x ಆಗೋದಿಲ್ರಿ, ಮೈನಸ್ 30 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ದೆನ್ x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗತ್ರಿ, 30/4 ಆಗತ್ರಿ. 30/4 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ರಿ, 15/2 ಆಯ್ತ್ರಿ. ಒಂದ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ತ್ರಿ. 15/2 ಆಯ್ತಂದ್ರ y ಏನಾಗತ್ರಿ, ಇಫ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರ y ಏನಾಗತ್ರಿ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ y ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 15/2 ಆಗತ್ರಿ. ದ ಟೂ ನಂಬರ್ ದಟ್ ಈಸ್ x equal to 15/2 and y is also equal to 15/2. So this completes the problem. So remaining problem will solve tomorrow. ನಾಳೆಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ at the same time. So at the 8 only will start. 8:15 start ಮಾಡೋಣ್ರಿ, 9:05 within 9. So 8:15 ಅನ್ನೋಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ಬಂದ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ರಿ. So don't be so miss these classes. Why? Because if you have a doubt, if you got the doubt, you can ask. ಹೇಳ್ರಿ ಯಾರ, any doubts? ಯಾರ್ಯಾರ್ರಿ, ಯಾರ ಡೌಟ್ ರೀ, ಯಾರಿಗಿ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ? ರೇಣುಕಾ, ವಿನುತಾ, ರೇಷ್ಮಾ, ತಸ್ನೀಮ್, ಹರ್ಷಿತಾ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಲಿಸನ್ ಮೀ? Yes, sir. ಏನ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದ್ರ ಕೇಳ್ರಿ. Okay. ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್. ಹೇಳ್ವಾನಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ
ಹಲೋ. ಹಾ ಹೇಳ ಹರ್ಷಿತಾ. ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹಾ ಈಗ ಕಾಣ್ತೈತಲ್ಲ ಅದು. ಹಲೋ. ಹಲೋ. ಹಲೋ ಗುರುರಾಜ್. ಹಾ ಆಯ್ತಾಳವಿ. ಏನ್ರ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ ಈ ನಾಳಿತ್ರ 8ಕ್ಕ ಚಾಲೂ ಮಾಡ್ತೇನಿ. ಯಾಕಂದ್ರ ಮುಂದ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗತೈತಿ. ನಿಮಗ್ ಟೈಮ್ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕ. ಆಯ್ತು. ಸಲಾ ಲೀವ್ ಕಿರಣ್. ಸುಪುತ್ರ. ಶಿವಪುತ್ರ. ಹಲೋ ಶಿವಪುತ್ರ. ಗುರುರಾಜ್. ಹಾ ಹೇಳು ಗುರುರಾಜ. ಹ್ಮ್ ನೋಡಾಕತ್ತಿ ಅಂದಂಗಾಯ್ತ. ಎಲ್ಲಿದಿ. ಆಯ್ತಾಯ್ತು. ಆಯ್ತು ಇಡ್ಲಿ. ಹ್ಮ್